ఇది మన ఫస్ట్ గ్రూప్ టాస్క్ యాజ్ మెంబర్స్కి. ఓకే, సో హియర్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీడిజైన్ ద మన టిఎస్ ఏదైతే ఆన్లైన్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్టేది ఉందో. ఓకే, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీడిజైన్ దిస్. సో ఇక్కడ ప్రతిదీ you need to always remember one thing as a designer and as a UX designer. You should always come up with ideas. Okay, అది గుడ్ అయినా కానీ బ్యాడ్ అయినా కానీ. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ థింక్ యూ ఆర్ ద కస్టమర్. ఓకే, నువ్వు మీ ఇంట్లో బిల్లు కట్టాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్కి రాగానే హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ టు యాక్సెస్ అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ లుకింగ్ అన్నది. ఐ నో ఇప్పుడు కూడా ఓకే, once you open there is a pay bill and then you put the service number and everything is good, but we are just trying to make it better in terms of UI and also bring a better experience for the user. సో నువ్వు ఏది చెప్పినా కూడా అది పక్కా 100% మంచిగానే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఎనీ ఐడియా, ఎనీ ఏమంటారు, ఎనీ సజెషన్ ఆర్ ఎనీ బెటర్ layout. Okay, what we'll do is we'll try to jot down all the problems first. Okay, now let's utilize this one for all the ideations. Okay, so మచాస్ మీ అందరికీ ఒక చిన్న ప్లగిన్ చూపిస్తా. ఇన్కాగ్నిటోలో ప్లగిన్ చేయడానికి రాదు కదా, వెయిట్. యా, సో మీరు ఇట్లా ప్లగిన్స్లో there is something called go full page. So when I click on that, it will take a image of the complete ఆ పేజ్ది. నౌ లెట్స్ PDF కాదు, we want PNG is downloaded. Let's get this here. Perfect. Okay, I hope you are able to see the image kada. Yeah, so now let's do it in this itself. Let's start from the top. You can use the pencil tool to highlight that, or maybe any of the shape tool to highlight that. Okay, so let's say ఇప్పుడు there is something here. Let's move it to stroke, right? Something like this. Okay, itla పెట్టేసి now whatever it is, logo, too large logo. Yeah, comments కూడా చేయొచ్చు. That's the best part కదా. Why am I even doing this? So if you click on C, you can add comment, irregular logo placements. Done. So you can do that. Okay, let's do commenting. Thanks for the suggestion. Yeah, so let's discuss and do. Okay, so what did you add here? Change in layout. Okay, I would like to add maybe change in placement kada. అది ఎక్కడ అన్నది we will discuss it later. I don't like this. Yeah, social section. icon. Social icons for clear intentions, right? If you want to add, you can add it inside that comment. If you want to add any other following up comment. Okay, Yeah. And in the banner లో అయితే కొంచెం టెక్స్ట్ ఉంది కదా, సబ్ టెక్స్ట్. readability. contrast, complete. I would say make better banners with contrast. In comments పెట్టిన దాంట్లో you can add your own opinions also. Okay, it's not just that నేను పెట్టిన కాబట్టి లేదని ఏం లేదు. You can add. Okay, so also this can be placed in the second fold or other half of the screen. So what what am I thinking is maybe let's say మామూలుగా if we see the main intention of this website having, and ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మన జీపే, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే అవన్నీ తీసేసారో, they stopped accepting them, and now people are more the traffic is more here, and the traffic is more just because to pay the bills, right? ఈ న్యూ సర్వీస్ గివరెన్స్ అది ఎప్పుడో ఒక్కసారి అవుతుంది. లైక్ దీస్ ఆర్ వెరీ సెకండరీ స్టఫ్, రైట్? ద మెయిన్ స్టఫ్ ఈస్ దీస్ థింగ్స్, know your bill and pay bill. Main attention is needed on these two. Any more points? కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ ప్యాడింగ్ అండ్
కొన్ని హైట్ ఎక్కువ, కొన్ని తక్కువ. అలైన్మెంట్స్ అచ్చా ఈ కింద అలైన్మెంట్స్ సరిగ్గా కింద వాటివి కదా ఫిక్స్డ్ అవును హైట్. brother. కెన్ యూ చేంజ్ ద ఏరియా లైక్ కంప్లీట్ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసి పెట్టేది ఉండే అది రీసైజ్ చేయడానికి వస్తుందా రావట్లేదు, అందుకే delete చేశాను. అచ్చా ఓకే ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫిగ్మాకి చేద్దామా సజెస్ట్ చేద్దామా కమెంట్ ఏరియాని రీసైజ్ చేయడానికి కూడా ఉండాలని And one thing is icons should be prioritized, but here the text should be more visible to the user. Here ఇక్కడ ఏంటంటే లోగో పెద్ద ఉంది, బట్ టెక్స్ట్ అనేది విజిబిలిటీ అండ్ చిన్న. ప్రియారిటీ ఎక్కువ లోగోకి ఇస్తున్నారు, యా తక్కువ. అలాగే అది కాక టెక్స్ట్ కూడా అర్థం అవడం లేదు కొంచెం అది హెడ్డింగ్ ఏముంది యూజర్స్ తెలియదు కదా అదే అగైన్ రీడబిలిటీ ఇష్యూ అది కూడా రీడబిలిటీ ఇష్యూ ప్లస్ అది మనం ఏం హెడ్డింగ్ ఏమి ఇస్తున్నామో అర్థం అవ్వడం లేదు యూజర్ కూడా రైట్ ఓకే ఓకే డన్ దీంట్లో వాట్ డూ యూ థింక్ ఫస్ట్ నో యువర్ బిల్ పే బిల్ ఆన్లైన్ అండ్ what else do we have grievance and service request HT consumer service request green traffic registrations I think ivanni kuda these all should be in like one section kada rooftop solar net okay rooftop report electric theft or what the hell first time chustuna acha electricity okay దీన్ని కూడా చేయొచ్చా మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అప్పుడప్పుడు అదే మా ఇంటికి అదే కనెక్షన్ అర్థమైంది నైస్ దానికి సపరేట్ ఒక ఇలిస్ట్రేషన్ ఇచ్చేసింది చూడు ఓకే హాట్ లింక్స్ ఐ థింక్ దిస్ కెన్ కంప్లీట్లీ మనము ఒక టాప్ పాయింట్ చూపించి అండ్ వీ కెన్ సీ మోర్ అండ్ ఆప్షన్ పెట్టేసి అయిపోతుంది. ఒకటేసారి ఎన్ని కనిపించేసరికి can be minimize to top 5 క్లిక్ చేస్తే మేబీ గో టు ఇంకో వేరే సెక్షన్, వేరే పేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. let's see more అండ్ ఇంకో డౌట్, అండ్ పేమెంట్స్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందో యూజర్కి ఐడియా లేదు కదా. సో ఇవ్వచ్చు మేబీ డిఫరెంట్ సెక్షన్ అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి అని. let's first target this one గాట్ ఇట్. సో ఫస్ట్ మెయిన్ పేజ్ చేద్దాము మెయిన్ పేజ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వి విల్ ట్రై టు అంటే నా ఒక ఇఫ్ ఐ క్యాన్ ఐ విల్ ప్రాసెస్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అండ్ ఐ ట్రై టు క్యాప్చర్ ఆల్ ద ఇమేజెస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేస్తా ఎందుకంటే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో అది అవన్నీ బ్లర్ చేసి ఇక్కడ వేస్తా దెన్ ఆన్ అనదర్ లైవ్ వీ కెన్ డూ దిస్ స్టఫ్ ఓకే యా సో హాట్ లింక్స్కి క్యాన్ బి మినిమైజ్ టు టాప్ 5 అండ్ with a CMO trigger, right? Done. Now, what do we have next? So, and then we have quick info. సెక్షన్ కూడా ప్యాడింగ్ అనేది కింద ఫైల్ ఎక్కువ, కింద ప్యాడింగ్ పెట్టేసి కామెంట్ పెట్టేసి deploying. I think this should be అండ్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా లోగో అండ్ టెక్స్ట్ షుడ్ బి మోర్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. కామెంట్ పెట్టేసి can we ignore, don't feel the necessary spelling any what the fuck first time correct or not okay and then లింక్స్ నీట్ ఫుటర్ లింక్స్ పని చేస్తలేవు ఓకే అట్లీస్ట్ వన్ లింక్ వర్క్ ఓకే అలైన్మెంట్ ఇష్యూస్ అంటే సెంటర్ లో లేదు, అంటే మొత్తం గ్రూప్ గా చూస్తుంది సెంటర్ లో. I feel they are aligned, but the way they have put the elements is making it misaligned. Like they don't need the lines. Lines can be removed and the can be removed.
Since this is footer links, దీని ఏమంటారు డ్రాప్ డౌన్ ఐకన్ అది. What do they call that arrows? I think just have pointers and drop down icons, sorry. They look Drop like a down drop down, right? but just have pointers and bullet points. Do you need a bullet point? Like important links అని చెప్పి you're having like if you go to their website పైన చూసుకుంటే ఓకే ఇక్కడ కూడా పాయింటర్ లాగానే ఇచ్చింది. ఓకే లెట్స్ రిమూవ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్. లెట్స్ go with a standardized footer. What do you say? Let's standardize. Right click standardize. Ba. Standardize. Done. ఇది కూడా ఉంది కదా కింద. ఏది ఇదా? I think this can go on to the top, right? I mean that this will stay. ఇది fine. This can be a floater on the right. Floater కాదు, fixed. This can be fixed on the right. Okay. What else? What about this? ఏం రాసినావు ఇక్కడ? Padding issues and text issues should be given priority. Okay. So what do you think? Where they should be? Maybe second fold, quick info. Placement అంటారా? I'm quick info. Maybe after the payment. After the payment options. If random గా రాసేస్తున్నా, I'm not being that specific. What else do we have? డిజైన్ లో అంటే వెబ్సైట్ లో ఇస్తే ఓన్లీ హవర్ చేసినప్పుడే వాడు క్యారెక్టర్ చూపిస్తుంది. నార్మల్ టైంలో రావట్లేదా? ఓన్లీ హవర్ చేసినప్పుడే వాడు క్యారెక్టర్ చూపిస్తుంది. But are they changing? Yeah, they are changing. I feel it's okay until unless it's changing with the time. But కొంచెం స్పీడ్ అవుతున్నాయి అవి. ఆ బ్లూ కలర్ వచ్చినప్పుడు అగో. So if you see there is a pattern. Okay. Every second slide is going fast. If you see every second slide is going fast. అండ్ మన టాప్ లో ఇస్తే రెండు లోగోస్ ఉన్నాయి. ఒకటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకుంటా, ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోగో అనుకుంటా. తెలంగాణ రెండు ఉన్నాయి. What does this logo say? Okay, ఇది వెబ్సైట్ లో ఉన్నా, నేను ఫిగ్మాలో ఉన్నా అనుకున్నా. TDS, what does this say? This is Telangana government. I think this clearly says TGS, which means Telangana government. So I don't think we would need this. Kada? Power issues, are these clickable? Yes, they are clickable. Power issues ఉంది. They are clickable. Control room contacts. Okay. కేటగిరీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తాం. ఇందులో సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఏమంటారు మన కంప్లైంట్ సెక్షన్ పెడుతున్నారు. Okay. Like bill payments ki different sections ante and complaint ki different sections like reports. Create separate sections for services and individual categories. ఇంది రోజు మొత్తం స్పెల్లింగ్స్ అని కరెక్ట్ రాస్తున్నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే. అండ్ టాప్ లో అవి అగైన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటా. టోల్ ఫ్రీ, కంట్రోల్ రూమ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ పవర్ ఇష్యూస్ అండి. Power issues can go into this features మన category list. Okay. Power issues ఒకటి, and then కాంట్రాక్ట్ కంట్రోల్ రూమ్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ control room contacts. I think it can be on the top itself. నాకు తెలిసి టోల్ ఫ్రీ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అర్థం కాదు. అదే టోల్ ఫ్రీ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళు ఎందుకనే పైన పెట్టారు. ఆ ప్లేస్మెంట్ అన్ని చేంజ్ చేయాలి. బట్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇందాక, the main now the current main traffic from the users will come from these two, know your bill and pay bill. Okay. అంటే let's say if you are taking ఒట్టి మీ కాలనీ వరకే తీసుకుంటే there is no new constructions. I don't think there would be any new service registration. అది మనం
అది వచ్చేసి యాప్ స్టార్టింగ్ లో వస్తుంది కదా, లాగిన్ ఫస్ట్ టైం యూజర్స్ వస్తారు. No, I don't think that is the case. ఎందుకంటే లాగిన్ కి సపరేట్ ఉంది ఇది. బికాస్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ సర్వీస్ రిజిస్ట్రేషన్, దాంట్లో ఎల్టీ న్యూ సర్వీస్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంది. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్. So at least I can understand that this is not something which a user will do regularly. Okay, so this can be as it is. Okay, but the main reason why we wanted to make it better was now that the traffic on a monthly basis would be more on such site just for these two features: know your bill and pay bill, right? ఈ రెండింటికి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి now we will try to enhance the UI in such a case where these two are more prominent and it is easy. Okay, because if you want the other services, obviously the user will be able to find it. Okay, so that's it for today. Part 1 ki I think we are good. In the next live, what we will do is we will try to create some quick wireframes. Okay, and also finalize one wireframe. Okay, ఒక 2-3 వచ్చినాయి అనుకో వైర్ ఫ్రేమ్స్. ఆ 2-3 వైర్ ఫ్రేమ్స్ నుంచి ఏ సెక్షన్ ఏ ఫోల్డ్లో ఏ సెక్షన్ విల్ మేక్ బెటర్ సెన్స్, విల్ మేక్ బెటర్ యూజబిలిటీ అనేది చూసి we will try to mix match all those wireframes and bring a final wireframe. Okay, again I'm just giving this time ఎందుకంటే ఇప్పుడు we can directly start doing the wireframe, but the thing is ఒకటి ఏంటంటే first is time constraint and second is I'm hoping that we might come up with better ideas if we take some time and come back on this, because design is always about that. Like once you sit on it, నీకు అప్పుడే వెంట వెంటనే ideas రావు. You'll have to give it some time, you'll have to think about it, you'll have to see few references. So if you have any doubts or if you want to share anything, you can do. ఈరోజు what we did అంటే we try to analyze what can be better అన్నది అంతే. ఓకేనా, ఈరోజు మనం ఏది కూడా అంటే కంప్లీట్ ఓకే, కొన్ని పాయింట్స్ లో we did see how what the user wants to see on the top and what can go on the ఏది ప్రయారిటీ ఉంటుంది, ఏది ప్రయారిటీ ఉండదు, అండ్ ఎక్కడైతే విజువల్ గా ఎక్కడైతే క్లియర్ గా ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందో, ఎక్కడైతే కరెక్ట్ ప్యాడింగ్ లేదో, ఎక్కడైతే రీడబిలిటీ లేదో, ఎక్కడైతే ఫండమెంటల్స్ మిస్ అవుతున్నాయో మన భాషలో, అవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాము. అండ్ వి జస్ట్ పుట్ ఆర్ ఇన్స్టెంట్ ఐడియాస్ దేర్. అండ్ అగైన్ చెప్తున్నా, వి జస్ట్ పుట్ ఆర్ ఇన్స్టెంట్ ఐడియాస్ దేర్. దేర్ విల్ బి అ లాట్ మోర్ ఐడియాస్ కమింగ్ ఇన్ దిస్. ఎందుకంటే చూసిన వెంటనే ఇన్స్టెంట్ ఐడియాస్ వేరు ఉంటాయి, అండ్ వెన్ యూ సీ ఇట్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ వెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వెన్ యూ సీ అదర్ వెబ్సైట్స్ హ్యావింగ్ దోస్ స్టఫ్, యూ విల్ get more ideas. So అందుకే ఈ కొంచెం టైం తీసుకుని we will come up with more ideas. And the next slide we will create wireframes with 3 different ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో మన మెంబర్స్, అండ్ మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ జాయిన్ ద మెంబర్షిప్. అండ్ మెంబర్షిప్ లో జాయిన్ అయితే ఎవ్రీ లైవ్ ఉన్నప్పుడు, ఇట్లాంటి గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ లైవ్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ కమ్ టు ద డిస్కార్డ్, నేను మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేస్తా అండ్ యూ కెన్ బీ ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్.